بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، دیسی اردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ امریکہ نے برطانیہ کو فلسطینی ریاست تسلیم کرنے پر خبردار کیا ہے، فرانس کے فیصلے کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ ٹرمپ کی پوتی کلاوی نے ایئر فورس ون پر غیر متوقع ظہور کیا۔ ٹرمپ نے روس کو یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے 10 دن کی مہلت دی۔ میئر ایرک ایڈمز نے نیو یارک فائرنگ کے متاثرین کے لیے دعا کی مجلس میں شرکت کی۔ گورنر کیتھی نے مینہٹن فائرنگ کے بعد ہتھیاروں پر کنٹرول کی حمایت کی۔ بوئنگ نے توقع سے کم خسارہ رپورٹ کیا، جیٹ کی ترسیلات میں بہتری دیکھی گئی۔ برطانیہ نے اقوام متحدہ میں فلسطینی ریاست کی ستمبر میں تسلیم کرنے کا عندیہ دیا۔ ٹرمپ نے اسکاٹ لینڈ میں نیا گولف کورس افتتاح کیا، عالمی بحرانوں پر توجہ دی۔ انگلینڈ کی خواتین فٹ بال ٹیم کی تاریخی یورو 2025 فتح پر ہزاروں نے جشن منایا۔ امریکی خزانہ نے روسی تیل کی خریداری پر چین کو خبردار کیا، چین نے توانائی خود مختاری کا دفاع کیا۔ غزہ میں امدادی ایئر ڈراپس شروع، بھوک کے شدید خطرے کی وارننگ جاری۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے برطانیہ کے اس منصوبے پر رد عمل دیا ہے کہ وہ ستمبر تک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر سکتا ہے۔ اگر یہ منصوبہ عملی ہو گیا تو برطانیہ فرانس کے نقش قدم پر چلے گا، جس نے گزشتہ ہفتے یہ قدم اٹھایا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے فرانس کے فیصلے کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینی ریاست کی شناخت اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان براہ راست مذاکرات سے ہونی چاہیے، نہ کہ یک طرفہ اعلان سے۔ Hi, you guys. All right, everyone. Thank you very much for being here. Great to see all of you. We do have some announcements as we proceed with our briefing, and then, of course, happy to take some questions. This week, the UN is serving as host to an unproductive and ill-timed conference on the so-called two-state solution in New York City. This is a publicity stunt that comes in the middle of delicate diplomatic efforts to end the conflict in Gaza. Far from promoting peace, the conference will prolong the war, will embolden Hamas, and reward its obstruction and undermine real-world efforts to achieve. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پوتی کلاوی نے ایئر فورس ون پر اچانک کیمرے کے سامنے آ کر سب کو مسکرا دیا۔ صدر ٹرمپ نے محبت بھرے انداز میں کہا کہ یہ چھوٹی لڑکی بہت طاقتور ہے۔ اس ہلکے پھلکے لمحے نے صدر کے خاندانی ماحول کی ایک نرالی جھلک دکھائی۔ Chloe, do you want to come over? Chloe is she's a great golfer, a great talented golfer. She's probably the most talented golfer other than Kai, but I think it's about the same, right? Don't you think? Yeah. She hits the ball long. This little girl has a lot of muscle, right? Yeah. So, and she wins every tournament she plays in of her age. Yes, very fun. You love golf, right? Yes. But she's a great athlete. صدر ٹرمپ نے روس کو یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے 10 دن کی نئی مہلت دی ہے۔ یہ اقدام سفارتی دباؤ میں اضافہ سمجھا جا رہا ہے، جس میں ٹرمپ ماسکو سے فوری اور مؤثر مذاکرات کا مطالبہ کر رہے ہیں، بصورت دیگر نامعلوم نتائج کا سامنا ہوگا۔ President, yesterday you mentioned that you would change the Russia deadline to 10 to 12 days. Has that started yet, or when can we, see the official statement that is the new deadline? I'll tell you what, I'll give it to you now. Do you want a big scoop? Yes, please. Everybody else close your ears, okay? You ready? I'm ready. 10 days from today. Got it. Okay? Got it. Good. How do you communicate? We have a scoop. نیو یارک کے ایک شہر کے ایک دفتر کی عمارت میں فائرنگ کے متاثرین کے لیے منعقدہ دعا کی مجلس میں میئر ایرک ایڈمز نے جذباتی خطاب کیا اور کہا کہ بچوں کو اپنے والدین کو دفنانا چاہیے، والدین کو اپنے بچوں کو نہیں۔ اس افسوسناک واقعے نے شہر کو ہلا کر رکھ دیا اور اس کے بعد ہتھیاروں پر کنٹرول کی شدید اپیلیں کی گئیں۔ Though I'm the mayor, I'm still a man. And I thought about my baby, my young son that I watched and I raised, and how much I poured into him, and how much I gave my life for him. And to lose a child, it is one of the most abnormal things that could happen in our society. Children are supposed to bury their parents. Parents are not supposed to bury their children. نیو یارک کی گورنر کیتھی نے مینہٹن فائرنگ کے متاثرین کے لیے منعقدہ یادگاری مجلس میں
गहरे गम का इजहार किया। उन्होंने इस मौके पर हथियारों पर सख्त कानून की ज़रूरत पर जोर दिया और कानून साजों से जल्द अज जल्द इक़दाम करने की अपील की ताकि मुल्क में मज़ीद ऐसे सानियात रोके जा सकें। I could not stop but think about that iconic logo that defines all of us. The I love New York. That big red heart in the middle of it. You see it everywhere. Tonight, my friends, that heart is broken because there's collective pain shared by all of us. There's one thing I know, though, that heart will mend. It'll heal. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. बोइंग कंपनी ने अपनी सहमाही माली रिपोर्ट में खसारे को निफ्स से ज़्यादा कम कर दिया, जो माहिरीन की तवक्कुआत से काफ़ी बेहतर है। ये बेहतरी अमरीकी तैयारा साज की रेगुलेटरी बहरान से बाजियाबी और गुज़श्ता साल के बड़े हड़ताल के बाद पैदावार में बहाली का नतीजा है। ज़्यादा जेट की तरसीलात ने कंपनी के ऑपरेशंस को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान दो रियासती हल के फ़रोग़ के लिए वुज़रा ने इजलास किया। इस मौके पर बरतानिया ने ऐलान किया है कि वो सितंबर तक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। ये कदम गज़ा में भूखे बच्चों की तस्वीर और इंसानी बहरान में शिद्दत के पेश नज़र अवामी गम व गुस्से के जवाब में उठाया गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्कॉटलैंड के फार्म हाउस पर नया गोल्फ कोर्स बाकायदा तौर पर खोला। उन्होंने कहा कि वो जल्द एक गोल्फ राउंड खेल कर घर वापस जाएंगे। ट्रंप ने आलमी मसाइल, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के बढ़ते हुए बहरानों से निपटने के लिए अज़्म का इजहार किया। We're going to have a great and peaceful world, and on a much smaller scale, this will be a tremendously successful place, and a place where people can come and enjoy life, and it's very special. So I hope everybody in Scotland and well beyond Scotland enjoys it for many, many years to come. Let's go. 1, 2, 3. It's going to be really, it's going to be great. I look forward to playing it today. We'll play it very quickly, and then I go back to D.C. and we put out fires all over the world. We did one yesterday. As you know, we stopped a war, but we've stopped about 5 wars. So that's much more important than playing golf. As much as I like it, it's much more important. लंदन के मरकज़ी हिस्से में हज़ारों पुरजोश शायकीन ने इंग्लैंड की ख़वातीन फ़ुटबॉल टीम के लिए खुली छत वाली बस परेड में शिरकत की। खिलाड़ियों ने यूरो 2025 में तारीख़ी फ़तह का जश्न मनाया, जो इंग्लिश ख़वातीन के लिए एक अहम संग मील है और मुल्क भर में फ़ख्र और जोश की लहर दौड़ गई। Hopes this would happen for the girls, so it is really emotional because it's all those players before that have gone before that has contributed to this, and seeing those guys doing punditry and things like that now, they must be so proud. So yeah, it's really emotional, and I'm just so pleased. No, it's brilliant. It was the moment of seeing them on the bus when they actually sing it. So it's a very moving, emotional moment. तवानाई खुद मुख्तारी का दिफा खजाना के सेक्रेटरी स्कॉट बेंसन ने चीनी हुकाम को खबरदार किया है कि अगर वो अमरीकी पाबंदियों के तहत रूसी तेल की खरीदारी जारी रखेंगे तो सख्त टैक्सेस का सामना कर सकते हैं, जो कांग्रेस में ज़ेर गौर है। चीन ने अपनी तवानाई खुद मुख्तारी के हक पर जोर देते हुए इस पर अमल दरामद के हवाले से कुशीदगी का इंदिया दिया है। Discretion to apply secondary tariffs on sanctioned Russian oil from, I believe it's from 0 to 500%. I believe he's used 100%. And we've heard from several of our European counterparts, NATO allies, even Canada, well, Canada is in NATO, that they will be following
on that. So we would expect most of the Western alliance that has been supporting Ukraine to follow on that. So I think anyone who buys sanctioned Russian oil should be ready for this. What was their response to that warning? कुछ फ़लस्तीनी ख़ानदानों को एयर ड्रॉप के ज़रिए इमदादी सामान पहुंचाया गया, जिसे इमदादी तंजीमों और वसूल कुनंदगान ने ख़तरनाक और नाकाफ़ी करार दिया। भूख मॉनिटर ने खबरदार किया कि गज़ा एक संगीन कहत की जाने पड़ रहा है, जिसके लिए फ़ौरी और मौसर इंसानी इमदाद की अशद ज़रूरत है। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी उर्दू टीवी। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.